గుడ్ ఈవినింగ్. నేను మీ శ్రీనివాసన్, ఫిజిక్స్ లెక్చరర్. ఈరోజు సాయంత్రం మనము ఏపీ బోర్డు కంబైన్కి సెకండ్ ఇయర్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కంటిన్యూ చేస్తాం. సెకండ్ ఇయర్ ఏపీలో కూడా ఈసారి పాత మోడల్ అంటే వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ 10 to 20, షార్ట్ క్వశ్చన్స్ 8 6 రాయాలి, 6 to 24. లాస్ట్ సెక్షన్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 3 or 2. అది పాత మోడలే సెకండ్ ఇయర్. బట్ పాత మోడల్ ఆల్రెడీ కొన్ని షార్ట్ క్వశ్చన్స్ చేసామన్నా లాస్ట్ వీక్ అందులో మనం దీంట్లో ఈరోజు చెప్తాం మూవింగ్ చార్జెస్ మ్యాథ్స్ కూడా చెప్పాలి. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ 2 చాప్టర్స్ చెప్పేద్దాం కూడా. అది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఒకటి, ఇంకోటి ఏంటంటే యాటమ్స్ ఒకటి షార్ట్ క్వశ్చన్స్, ఇంకోటి ఏంటంటే సెమీకండక్టర్ డివైసెస్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్. అది ఈ 3 చాప్టర్స్. సో ఏపీ బోర్డ్ SAQs, second year physics. ఇవాళ మనం చెప్పే చాప్టర్ ఏంటంటే దీంట్లో ఏమో క్వశ్చన్స్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఫ్యారడే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? ఫ్యారడే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఆయన ఏమంటాడంటే ఐరన్ స్టడీకి ఆపోజిట్గా the changing magnetic flux or changing magnetic field induces a current which is very small and lifetime is less. It can be detected with galvanometer. In ఏమంటాడు ఫ్యారడే ఏమంటున్నాడంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కానీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక కరెంట్ వస్తుంది. ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అది చాలా స్మాల్ టైం ఉంటుంది. ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అది గ్యాల్వనోమీటర్తో డిటెక్ట్ చేస్తాం. అది చెప్తుంది ఆపోజిట్ టు ఐరన్ స్టడీ. సో అది ఫ్యారడే చెప్తుంది. ఆ ఫ్యారడే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్లో మనకి ఇంపార్టెంట్గా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటి వస్తున్నాయి. వాట్ ఆర్ ఎడ్డీ కరెంట్స్ and explain its applications. What are eddy currents and explain its application? Eddy currents అంటే induced currents generated in a metal. Currents generated in a metallic conductor. Electric current or insulated currents, induced currents generated in a metallic conductor due to changing magnetic flux. Magnetic flux. ఇది eddy currents. Eddy currents అంటే మనకు రెగ్యులర్ ఇక్కడ ఓబుల్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ లైక్ మనకు ఎలా ఉంటుందంటే ఫ్లూయిడ్లో స్టీమ్ లైన్ కాకుండా ఇంకోటి ఉంది కదా టర్బులెంట్ అలా ఉంటుంది. సో ఎడ్డీ కరెంట్స్ ఏం చేస్తే హీట్ తీస్తుంది. కానీ ఎడ్డీ కరెంట్స్ వల్ల యూజ్ అయ్యింది. ఎడ్డీ కరెంట్స్ వల్ల యాక్చువల్లీ మెటల్ హీట్ అవుతుంది. ఈ హీట్ని తగ్గించాలంటే దాంట్లో స్లాట్స్ చేస్తాం, హోల్స్ పెడితే హీటింగ్ తగ్గిపోతుంది. కానీ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్స్ వల్ల మనకి ఏమేమి యూజెస్ ఉన్నాయి, అప్లికేషన్స్ ఏమి ఉన్నాయి అని నెక్స్ట్ పేజ్ చెప్తున్నాను. అప్లికేషన్స్ ఏంటి? What are applications of induced currents? What is magnetic braking of trains? నేను ఓరగా చెప్తానమ్మా, ఇక్కడ హెడ్డింగ్స్ రాస్తాను. హెడ్డింగ్స్ ఒక మార్క్ ఉంటుందమ్మా, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒక మార్క్. మ్యాగ్నెటిక్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ట్రైన్స్. మ్యాగ్నెటిక్ బ్రేకింగ్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ అంటే ఏంటంటే మనం జనరల్గా వెహికల్ ఆపరేట్ ఏం చేస్తాం? బ్రేక్స్ అప్లై చేస్తాం. ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ రోడ్ అండ్ టైర్స్ వెహికల్ ఆగిపోతుంది. కానీ కొన్ని ఫారిన్ కంట్రీస్లో మనం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో రేస్ మీద అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎడ్డీ కరెంట్ జనరేట్ అవుతుంది. డ్యూ టు ఎడ్డీ కరెంట్స్ యూ కెన్ స్టాప్ ద ట్రైన్. డ్యూ టు ఎడ్డీ కరెంట్స్
generated in rays, will stop the train. Will stop the train. It is called magnetic braking. Magnetic methods ఉంటాయి. అంటే ఆల్రెడీ ఏరియన్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ జనరేట్ ఉంటుంది. ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడల్లా ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ జనరేట్ అవుతాయి. అప్పుడు అది ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్లా పనిచేస్తుంది. స్టాప్ అయిపోతుంది. స్మూత్గా ఉంటుంది. మనదైతే బ్రేక్స్ మెకానికల్ ఆగిలేస్తే కానీ సరిగ్గా పని అండ్ అలాగే స్మూత్గా మనం స్టాప్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఇండక్షన్ ఫర్నెస్ తెలిసి కదా హై టెంపరేచర్స్ జనరేట్ అవుతుంది. హై టెంపరేచర్స్ ఇండక్షన్ ఫర్నెస్ కుకింగ్ will become fast. So we can make a chlorine pots, bake chlorine pots and induction furnace to get with high temperatures generated due to induced currents. Temperature becomes high. Temperature is high. Furnace temperature high. So induction furnace is used to fast cooking and all. So then another thing is next one is meters. Shiny disc. In shiny disc you use shiny disc meters, light meters are here. Shiny disc meters you can use. Okay students, like this, these four applications are there: magnetic braking of trains, induction furnace, like that shiny disc, kept meters where it will be used. Like that, four kinds of applications are there, students. So you just I can go through it. This is only a descriptive point, but they are asking often. Very important question, please. Very important question, please. Okay, students. Then next thing is next question. One more is there. I will just tell you. I will come back and tell you one more application is there. Very important application is there. So I remember these three applications. Now next one is there are plenty of questions are there, but derive the expression for magnetic energy stored. Derive the expression for magnetic energy stored. Magnetic energy stored. Magnetic energy stored in a solenoid. Derive the expression for magnetic energy stored in a. This is very important one. Next important one. Answer. Induced EMF is given by E. Induced EMF E is given by minus L di by dt. L di by dt. What is L? Inductance. What is L? Inductance. I is what? Current. Minus L di by dt. Induced EMF minus L di by dt. What is power? You are taking power. Power P is nothing but current into E into I. Power is nothing but E into current. So power P is given by what is power? Rate of work done. Power is nothing but dW by dt. Power is nothing but work by time. That is nothing but equal to E means minus L di by dt into I. L di by dt into I. Power rate of work done. dt gets cancelled. You are going to get dW is nothing but we are going to get dW is nothing but minus Li dA. Okay students, minus Li dA. I am doing integration both the sides. L is constant. Integral I dA. Integral this one is nothing but work done. You will get it as minus L into I square by 2 or energy stored will be equal. Energy stored will be equal to magnitude of this one. Energy stored it will be equal to
magnitude would have going to be the negative factor of Li square. Students, I am telling again, L is called what? Inductance. L is called what? Inductance. L is called inductance of solenoid. Inductance of solenoid. So, up to this if you do it's enough, but I am telling sometimes, so I am bringing down these students so that for your convenience. Students, please see please. Magnetic energy stored in inductor. Magnetic energy stored in an inductor. Stored in a solenoid. Solenoid or inductor. Solenoid. Inductor. Solenoid inductor. Inductor here. So students, induced EMF is minus LDA by D, power is equal to voltage into current, power is equal to voltage into current. Power is rate of work done, LIDA. So work done is minus LI square by 2. So minus LI square by 2. Work done is nothing but minus LI square by 2. So still okay students, LI square by 2. Energy stored is half LI square. Then still we want to modify this one. So next page I am writing. Next page energy stored is what? Half Li square. I means current, L means inductance. So solenoid, what is solenoid? Solenoid B is nothing but equal to V0 Ni. What is I from this? What is I from this is V by V0 N. V by V0 N. That is number of dots per unit. Then right now energy stored is nothing but half L I square means V square V0 square N square. Okay? U is equal to half L into V square. Instead of I, V square by V0 square N square. Like that, energy stored in inductor circuit where current is there, you can keep. V is called magnetic field. Like that, you can keep. Okay, students? Next question. In this, there are two very important questions in this. One is eddy currents. One is eddy currents, very important. EG1, eddy currents, nothing but Foucault's currents, eddy currents. So in metallic conductor, it will be generated due to change in flux. So application magnetic braking of trains. I told you shiny disc meter shiny disc to keep induction furnace. I do. So one more application, just see it and tell you. Next chapter is, I am telling you, is atoms. Atoms in chemistry is common. Atoms, what questions are they made? Atoms, one is Rutherford model and drawbacks. Drawbacks. What is Rutherford model drawback? Rutherford model drawbacks, you know, in chemistry also. An electron revolving around the nucleus, because energy is not quantized, it doesn't have quantum theory, classical theory. When it is revolving electron, it loses energy continuously, ultimately falls in the nucleus, atomic collapse. That you know in chemistry also, in physics also. Telling orally, that's why important only. Rutherford model applications. Drawbacks. First drawback is electron revolving around the nucleus. The orbit continuously loses energy and takes a spiral path and falls into the nucleus. Then atomic collapse, but it is not true, correct? Atom is stable only. First one. Second one is, he says that Bohr's model is emitting continuous spectrum. When it loses energy, it is emitting spectrum in the form of continuous. But actually, spectrum is not continuous, it is a light spectrum that is connected by Bohr. These two are very important drawbacks of Rutherford. That is Rutherford model. Then Bohr model. Bohr's model and drawbacks. Drawbacks are limitations. Bohr's model are drawbacks and limitations. So what is limitation? You know, Bohr theory could explain only. Bohr's theory is success than Rutherford. Could explain
spectrum for only hydrogen atom, but not more than one electron system. Multi-electron system you couldn't explain. Only for hydrogen atom. Second one, in spectral lines, frequencies are explained correctly only. Frequencies are explained. But relative intensities are not explained properly. Relative intensities of spectral lines or spectral line is not explained. So spectral lines frequencies are explained successfully only, but relative intensity. Remaining he says arbitic not circular but elliptical. That Sommerfeld theory says that is another drawback he says. But these two are the main drawbacks. Not explained spectrum for hydrogen atom only, but not for helium etc. Okay, so this is the Bohr's model drawbacks. Similarly here, spectral lines also he says explain spectral lines. What are spectral lines in chemistry? You know, one is Lyman series, N1 is equal to 1, N2 is equal to 2, 3, 4, etc. up to infinity. So Lyman series. What the main formula in this? 1 by lambda required constant R into 1 by N1 square minus 1 by N2 square. N1 is equal to 1. Lyman series lies in ultraviolet region. Ultraviolet spectrum lies in ultraviolet. Second, briefly, you can write, actually you are writing in detail. I am telling outlines. Gamma series N1 is equal to N2 is equal to 3, 4, 5, etc. 3, 4, 5, etc. So remaining like that. So this lies in what? Visible region. This lies in spectrum lies in visible region. So etc. Paschen series N1 is equal to 3, N2 is equal to 4, 5, 6, etc. This lies in IR region, infrared region, near infrared region. Similarly, there is bracket series is there, front series is there. Bracket series N1 is equal to 4, N2 is equal to 5, 6, 7. Front series P silent, that is also lies in IR region. N1 is equal to 5, N2 is equal to 6, 7, 8. These are about explain spectral lines, explain spectral series. Spectral lines are series. So like this, questions are there in atoms. These three questions are very, very important. Spectral lines. And then there is derivation for potential energy and kinetic energy of the orbits. Of electron in orbits, potential energy and kinetic energy. That derivation also you see. These four questions, first two questions only coming often. So spectral lines are third questions coming. 25 hours they asked like spectral lines. Very important question. Now we are telling you semiconductors. Last chapter is what? Short question. Semiconductors. Last chapter. For short question semiconductor. In semiconductors, the question is explain P-type and N-type semiconductor. That's your chemistry. Explain N-type, P-type semiconductors. Explain N-type and P-type semiconductors. And what is explain P-N junction? Explain P-N junction. Explain N-type P-type semiconductor. N-type majority currents are electrons, P-type majority currents are holes. Explain P-N junction. So N-type will come when pentavalent impurity of atoms are added to intrinsic semiconductor like germanium or silicon atoms. P-type semiconductor ultimately we are adding trivalent impurity atoms, third group elements too.
intrinsic semiconductor, that is pure semiconductor like silicon and germanium, you get N-type. N-type majority carriers are holes, vacant shaping bands. N-type majority carriers are electrons. PN junction, if you do both the things here, you are going to get PN junctions. You are going to get PN junction like this. PN junction. This is called PN junction. This is called depletion region with the very small student. Depletion region. Here, holes are majority carriers. The electrons are majority carriers. Okay, students. Holes, majority carriers. Electrons, majority carriers. Holes are minority carriers. This is called PN junction. Depletion region, you will get ions. You get in this ions. You get. This is called PN junction, student. The next thing is this rectifier. So explain half-wave rectifier. Explain half-wave rectifier. Explain half-wave rectifier. This is diagram. Explain half-wave rectifier. What is rectification? What is rectification? Rectification means conversion of AC to DC. Conversion of alternating current AC to DC. This is called rectification. It can be done by diode. So we are giving diagram student. What is diagram here? This is transformer. We are connecting to AC supply. Then this is there. And single diode will be there. Load ratios will be there. This load ratios. Across this output is measured. Across this output is measured. This is input. This is input signal. AC input. AC input. So this is what happens. Diode is junction diagram. This is plus and this is minus. What is AC cycle, student? AC cycle I am giving input cycle. Input cycle will be like this. This is input cycle. This is input versus time. When diode is connected, what will happen? When diode is connected, what will happen is exactly this waveform will come. Second waveform will not come. Waveform. Negative cycle clip. How it will happen? I am going to tell you. So, let's get next bit. Okay, you see this diagram. Okay, students, rectification. This is diagram. One diode is there. When AC positive cycle, this is positive, this is negative. Positive, negative, positive, negative. Only positive cycles are coming. Output should be unidirectional. Unidirectional. Pulsating DC. This is called pulsating DC. So when positive cycle is connected, diode forward bias. When positive cycle is connected, diode forward bias, current goes. And output voltage is developed. But when negative cycle is connected, input negative cycle is connected, this will become a reverse bias. Current will not flow. Therefore, negative cycle will not come. Again, positive cycle is connected, it will become forward bias. Again, the cycle will come. So, what is the difference here? Positive negative cycles are there, only positive cycles are there. What is the drawback is continuity is not there. What is the drawback? Continuity is not there. So, here efficiency formula also important. Efficiency formula. Efficiency formula. What is the formula for efficiency? So, what is the efficiency formula I am writing here? I write here efficiency formula 0.406 RL by load resistance by RL plus forward resistance of diode. But ideal diode forward resistance is almost 0. But real diode will be 0.05 or 0.5 ohms will be there. RL is load resistance. Efficiency percentage is 40.6%. 40.6% of AC is converted to DC. This is called half-wave rectifier. Very, very important for examination. Next one is explain full wave rectifier. Why full wave rectifier is there? Explain full wave rectifier. Full wave. These two are coming often. Half-wave rectifier and full wave rectifier. Why full wave rectifier is there? How many diodes are using? There we are using single diode. We are using two diodes here. Explain full wave rectifier. There is some advantage is there.
స్టూడెంట్స్ ఈ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్లో డ్రాబ్యాక్ ఏంటి ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్లో మన డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా రావట్లేదు, మధ్యలో గ్యాప్స్ వస్తుంది. మర్చిపోయేది మీకు తెలుగులో వచ్చే ఒకటే కరెంట్ ఉంటుంది. కానీ పాజిటివ్ సైకిల్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫార్వర్డ్ బయాస్ అవుతుంది, కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. అదే నెగిటివ్ సైకిల్ కనెక్ట్ అయినప్పుడు రివర్స్ బయాస్ అవుతుంది, కరెంట్ ఫ్లో కాదు. అందుకోసమే మధ్యలో వేవ్ ఫామ్ రావట్లేదు. దీని ఎఫిషియన్సీ అందుకోసమే మనకి 40.6% ఉంటుంది. ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్లో అది దాని డ్రాబ్యాక్స్ని ఇచ్చేస్తాడు. డయాగ్రామ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఏసీ ఇన్పుట్ ఉంటుందమ్మా, యాజ్యూజువల్గా -. ఇక్కడ మనకి 2 డయోడ్స్ ఉంటాయి. 2 డయోడ్స్, డయోడ్ D1, డయోడ్ D2. సెంటర్ నుంచి కనెక్షన్ తీసుకుంటుంది ఏ, ఇది బి. సెంటర్ నుంచి కనెక్షన్ తీసుకుంటాం. ఈ డయోడ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ మనకి లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది, లోడ్ రెసిస్టెన్స్. ఇక్కడ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, లోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మన అవుట్పుట్ బంద్ చేస్తాం. ఈ డయోడ్స్ ఒక కనెక్షన్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇంకో కనెక్షన్ కింద డయోడ్ కనెక్షన్ ఆయిల్, సెకండ్ కనెక్షన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, so this is full wave rectifier. What is the full wave rectifier doing? What is full wave rectifier doing is, this is AC input, right? AC input AC. అదే అవుట్పుట్ ఏమవుతుందంటే మనకి చాలా ఈజీగా అన్ని ఒక డయోడ్ D1 వల్ల ఇది వస్తుంది, ఇది కూడా వస్తుంది, ఇది కంటిన్యూస్గా వస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ డయోడ్ D1 ఫార్వర్డ్ బయాస్ అవుతుందమ్మా, డయోడ్ D2 వర్క్ కావు. డయోడ్ D1 ఫార్వర్డ్ బయాస్ అవుతుంది, డయోడ్ D2 వర్క్ అవ్వదు. 1 సెకండ్ స్టూడెంట్స్. సర్క్యూట్లో స్మాల్ చేంజెస్. ఇది కరెక్ట్ ఓన్లీ. హియర్ లోడ్ రెసిస్టెన్స్ is there, not connected, and it will come here. Here output, small change is there. Upper diodes are connected together, D1, D2. On one end will be second end will be some center tap. With respect to center tap, it will become alternatively positive only. What is happening now? With respect to this, sometimes both waveforms are out of phase. ఇప్పుడు ఇలా సైకిల్స్ వస్తాయి. వాట్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజ్ అంటే సేమ్ సైడ్ ఉండాలి, ఇలాగే సేమ్ సైడ్ ఉండాలి. సో మన అన్ని ప్లస్లే వస్తుంది. దట్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే D1కి ఒక వేవ్ ఫామ్ అవుతే, నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తున్నాను. D1కి ఒక వేవ్ ఫామ్, D1కి ఏకి ఇచ్చే వేవ్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్, ఇన్పుట్ ఇలా ఉంటుంది. వీకి ఇచ్చే వేవ్ ఫామ్ సైమల్టేనియస్గా ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు నెగిటివ్ పాజిటివ్. ఇది ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్. అంటే ఏ పాజిటివ్ కనెక్ట్ అయితే మీ దేనికంటే అవుతుంది, నెగిటివ్ కనెక్ట్ అవుతుంది. అందుకోసమే డయోడ్ D2 రివర్స్ బయాస్ అవుతుంది. ఇక్కడ డయోడ్ D1 ఫార్వర్డ్ బయాస్ అంటే డయోడ్ D2 రివర్స్ బయాస్. మళ్ళీ ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, మీకు పాజిటివ్ అయితే లేకండి నెగిటివ్. అంటే డయోడ్ D1 అనేది ఒకసారి ఫార్వర్డ్ బయాస్ అవుతుంది, ఒకసారి రివర్స్ బయాస్ అవుతుంది. డయోడ్ D2 అనేది ఒకసారి రివర్స్ బయాస్ అవుతుంది, ఫార్వర్డ్ బయాస్ అవుతుంది. ఇది ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈ ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్స్ దీనికి ఇచ్చినప్పుడు ఒకసారి ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ అవుతుంది, ఒకసారి రివర్స్ బయాస్ అవుతుంది. సెకండ్ హాఫ్ సైకిల్లో ఇది ఫార్వర్డ్ బయాస్ అవుతుంది, ఇది రివర్స్ బయాస్ అవుతుంది. ఆ వేవ్ ఫామ్స్ మారుతుంటుంది అన్నమాట, అలా చేంజ్ అవుతుంది. సో therefore you get always the waveforms in positive direction. Efficiency formula ఏంటంటే ఇక్కడ 0.812 RL by RL plus R. ఒక సైకిల్లో ఒకసారి డయోడ్ కంట్రోల్, ఒక డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ అవుతుంది. పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత అవుతుందంటే 81.2%. ఇది మనకి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. తర్వాత డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ హాఫ్ వేవ్ అండ్ రెక్టిఫైర్. మీకు తెలుసు కదా, హాఫ్ వేవ్ ఎఫిషియన్సీలో
ఫార్ములా తేడా ఉంది, అక్కడ ఒక హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ ఒక డయోడ్ యూజ్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ అయితే డయాగ్రామ్స్ అయితే ఎక్కాలి. హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ ఒకటే డయోడ్, ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ 2 డయోడ్స్ ఉంది. హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ ఎఫిషియన్సీ 40.6%, అక్కడ 81.2%. హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్లో ఓన్లీ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఈజ్ నాట్ ది, ఒకటే డయోడ్ ఉండవాలి. ఇక్కడ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ వేవ్ ఫార్మ్స్ ఈజ్ ది. సో ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ మోర్ ఎఫిషియన్సీ is there. That is the more advantage full wave rectifier. The differences 3-4 differences మనం ఒక డిఫరెన్స్ అయితే చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అవుతుంది. డిస్టింగ్విష్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ అండ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్, ఇదో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. తర్వాత మనకి నెక్స్ట్ ఏముందంటే ఈ చాప్టర్లో మెయిన్గా మరి ఏమంటున్నారంటే ఫోటో డయోడ్ అంటున్నాడు. ఎప్పుడైనా ఫోటో డయోడ్ అంటున్నాడు. ఫోటో డయోడ్ ఆల్వేస్ ఆపరేటెడ్ రివర్స్ బయాస్లో ఆపరేట్ చేస్తాం. రివర్స్ బయాస్లో ఆపరేట్ చేస్తాం. ఫోటో డయోడ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? పిఎన్ జంక్షనే ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది పిఎన్ జంక్షన్. దీంట్లో సిగ్నల్ లైట్ సిగ్నల్ తెలియబడి జంక్షన్ లైట్ ఇలా ఉంటుంది. లైట్ ల్యాగ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ టు ఎలక్ట్రిక్ ల్యాగ్. ఇది రివర్స్ బయాస్ ఇస్తాం. రివర్స్ బయాస్ పి నెగిటివ్కి దెన్ పాజిటివ్ ఇస్తాం. ఓకే స్టూడెంట్, ఇది గ్యాప్ ఇది కరెంట్ బై చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ వేరీ చేస్తుంటాం. గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందంటే రివర్స్ బయాస్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ లాగే ఉంటుంది. గ్రాఫ్ రివర్స్ బయాస్ ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది, థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో ఉంటుంది. ఇలా గ్రాఫ్ వస్తుంది. ఇలా దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్. V వర్సెస్ ప్లస్ V మైనస్ V I మైక్రో ఆంపియర్. ఇది రివర్స్ బయాస్. దీని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫోటో డయోడ్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ నాన్ అండ్ ట్రాన్సిస్టర్ అనే సింబల్స్ వాడుతున్నాడు. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ నాన్ అండ్ నాట్ గేట్స్? నాన్ అండ్ నాట్ గేట్స్. నాట్ గేట్స్. Give its truth tables. Give its truth tables. Give its truth tables. Give its truth tables. Give its truth tables అంటున్నాడు. నాన్ అంటే these are universal gates. నాన్ అండ్ నాట్ యూనివర్సల్ గేట్స్. నాన్ అండ్ నాట్ గేట్స్ ఫస్ట్ పాయింట్. గేట్స్ ఆర్ యూనివర్సల్ గేట్స్. ఇది మనకి కంప్యూటర్స్లో ఉంటాయి, కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్లో ఉంటాయి. నాట్ గేట్స్, మైక్రో ప్రాసెసర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి యూనివర్సల్ గేట్స్. ఇది 0-1 సిస్టమ్ తీసుకుంటాడు. నాట్ అంటే నాట్ ప్లస్ అంటే కాల్డ్ నాట్. నాట్ సింబల్ ఏంటి? నాట్ అంటే సింబల్ ఏంటి? ఇలా ఉంటుంది. సింబల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇలా సర్కిల్ పెడతాం. ఇది ఏ ఇన్పుట్ బి, 2 ఇన్పుట్స్ ఉంటే అవుట్పుట్ ఏంటంటే y ఈక్వల్ ఏబి బార్. y ఈక్వల్ అవుట్పుట్ ఏబి బార్. ఇది నాట్ గేట్. నాట్ గేట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది? నాట్ గేట్, నాట్ గేట్. నాట్ గేట్ అంటే దిస్ కాల్ నాట్ గేట్. ఏ బి సర్కిల్ పెడితే అది నాట్ గేట్. y ఈక్వల్ ఏ ప్లస్ బి బార్. ఏ ప్లస్ బి బార్. ఇది నాట్ గేట్ సింబల్స్. నాట్ ప్లస్ అంటే ఇస్ కాల్డ్ నాట్ గేట్. నాట్ ప్లస్ ఆర్ ఇస్ కాల్డ్ నాట్ గేట్. ట్రూత్ టేబుల్ ఎలా ఉంటుందంటే ట్రూత్ టేబుల్ ఎలా ఉంటుందంటే నాట్ గేట్. ఫస్ట్ నాట్ గేట్ రాస్తుంది. నాట్ గేట్ ఏ బి y ఈక్వల్ టు ఏబి బార్ అంటే ఏబి కూడా రాయించుకోవాలి. లాస్ట్లో y ఈక్వల్ టు ఏబి బార్. ట్రూత్ టేబుల్ అంటే 0-1 తీసుకుంటాం. 0-0 యాక్చువల్గా 0 అంటే 0-0 వస్తుంది, కానీ 0 బార్ ఎంత వస్తుంది? 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 0-1 into 0 మన 0 బార్ ఎంత వస్తుంది? 1 వస్తుంది. 1-0 తీసుకున్నాము, 0 వస్తుంది. యాక్చువల్ ట్రూత్ టేబుల్ ఇదే ఆన్సర్. ఇది రాయగల ఓకే లాస్ట్ చూపిస్తున్నాను. 1-1 అన్నప్పుడు 1 అవుట్. 1 బార్ ఏమవుతుంది? 0. 1 బార్ 1 కాకపోయి 1 హై 0 లో ఉంటుంది. అదే 0-0 0 బార్ 1 0-1 0 బార్ 1 1-0 0 బార్ 1 1-1 1. ఇది నాట్ గేట్. ఇది నాట్ గేట్ అయితే నాట్ గేట్ అంటే మనకి మళ్ళీ ట్రూత్ టేబుల్ డైరెక్ట్గా ఏబి డైరెక్ట్గా ఎంతమంటే ఎంత ఏ ప్లస్ బి హోల్ బార్. 0-1 0 + 1 ఇంత 1 0 +
1 bar. Okay, 1 bar. 1 bar at 0. 1 0. 1 plus 0. 1 bar 0. Okay. First 0 0 right? Yes. 0 0 cross. First 0 0 right? 0 plus 0. 0 bar at 1. 0 bar at 1. 1 1 this one. 1 plus 1 2 right? 1 bar. 1 plus 1 1 bar at 0. 0 1 0 right? 0 1 1 0. 0 1 is 0. 0 1 0 is 1 plus 0 1 bar 0. 0 plus 0 0 bar at 1 plus 1 bar 3. Not get it. Right students, this is the end of the short questions students in the second year. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు రిమైనింగ్ 10 minutes టైంలో మనం మ్యాక్సిమం వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ని టచ్ చేస్తున్నాం. ఏంటది వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ సెకండ్ ఇయర్ VSAQs ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ ఏ ఎగ్జామ్స్లో వస్తున్నాయి. టైం పర్మిట్స్ అంటే ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. మీకు సెకండ్ ఇయర్లో ప్రోగ్రామ్ ఏమైనా వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ తర్వాత ఎన్ని ఇస్తారు? 10 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు. 10 into 2 20 marks. మార్క్స్ ఒక్కొక్క 2 మార్క్స్. వెరీ షార్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ ఇయర్ ఏ టాపిక్స్ తీస్తారంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ రే ఆప్టిక్స్ తీస్తారు. రే ఆప్టిక్స్. దెన్ మనకి మూవింగ్ చార్జెస్ ఇస్తారు. మూవింగ్ చార్జెస్ మ్యాగ్నెటిజం. ఓకేనా? ఇంట్లో ఒకటి మూవింగ్ చార్జ్లో ఒకటో రెండు. దెన్ మ్యాగ్నెటిజం మ్యాటర్. Magnetism and matter. These we have 2 questions. Then fourth one is magnetism matter. Okay students. Then we are having electromagnetic waves, EM waves. Into 1 or 2 EM waves. They have it. Then next chapter is semiconductors. Another chapter. Into 6 communication system. Communication system. Into AC circuits okundamma. AC circuits. AC circuits lo 1 or 2. And just having not idea. Total to be 10 right. They are this 1 plus 1 2 2 plus 2 4 5 6 7 8. You think I have EM waves going to be. So there is no short question in atoms. Very short question in atoms. Nuclei long question. Nuclei long question. Current density long question. Current density long question. Charges and fields 4 marks question only. Potential capacity 4 marks question. Waves then. Ray optics 1. Moving charge and magnetism 1. So magnetism and matter 2. EM waves 1 plus 1. AC circuits 1 plus 1. So 1 plus 1 2 2 to 4 to 6 to 8 9 10. Communication like this will be there. So I just verified in this project chapter is what semiconductors right. In semiconductor very short questions are there also. Semiconductors. I take one paper and discuss all the questions. Very short questions appeared in the examination 25. How they appeared in all chapters will be one. I will give you one important thing. So just a minute students. We will just see to it. See to it. Very short questions what they are given. We will just find out which chapter correctly is or not. We will tell you. Second students, here I am showing you what are very short questions are given.
Physics questions. I am reading out, students. What is semiconductors question? I am telling you. Draw circuit symbols for PNP and draw circuit symbols. Draw semiconductors first. I am telling you. Draw circuit symbols for PNP and NPN transistors. NPN transistors. So symbol you have to use. PNP means how you do. Circle you draw, and this is there. Arrow you keep inside. This is base. This is collector. This is emitter. E is called emitter. C is called collector. C is called collector. B is base. This is PNP. This is called PNP. NPN how it is? Same. This is collector. This is emitter. This is base. Arrow outside. This is NPN, PNP transistor symbols. This is asked yourself. Okay, students. And I just tell you, we forgot one chapter here. Here one more only will ask. Real nature, student. Real nature. There is one more thing is there. Real nature. Real nature of atom radiation. You are getting 2 questions. Now carry it. Ray optics 1. Moving charge is magnetism 1. Magnetism matter 2. EM waves 1. AC circuits 1. Dual nature 2. Dual nature of matter and radiation. Photoelectric effect in that. Semiconductors 1. Communication systems 1. Now I am telling about dual nature. What is work function? What is work function? Dual nature questions I am telling. Dual nature questions. What is work function? What is work function? Work function means minimum energy required to emit an electron from surface of a metal. What is work function? Minimum energy required to remove an electron from surface of the metal. Work function varies from metal to metal. It varies from what the formula H nu naught. H nu naught is threshold frequency. Below which threshold frequency, below which photoelectrons are not emitted. This is one question. What is Heisenberg's uncertainty? What is Heisenberg's uncertainty? Heisenberg's uncertainty. Heisenberg's uncertainty is what? Delta x and delta p x is equal to h by 2 pi. What is delta x? Variation in displacement, variation in position. What is delta p? Variation in momentum. Delta x, delta p product should be equal to it. At the same time, you cannot look at position and momentum simultaneously. If you look at position, you cannot determine momentum simultaneously. That's called Heisenberg's uncertainty principle. Friends, what is asked in AC circuits? From AC circuits, one question AC circuit, they are often asking the questions reactance of inductor. What is reactance of inductor? Reactance of inductor. What is the formula for reactance of inductor? Omega L. Omega means 2 pi Fl. Reactance of inductor. Units are ohms. Units are what? Ohms. Reactance. One more question. Transformer is asked. What is transformer? A transformer converts 200 volts AC to 2000 volts AC. 200 volts step-up transformer. Calculate the number of turns in the secondary. If primary has number of turns. Number of turns in primary is 10. What is number of turns in secondary cost? What is the formula here? This is the transformer converts 200 volts AC. This is primary voltage. EP by ES is nothing but equal to NP by NS. What is EP? Primary voltage. Transformer is there to convert low AC voltage to high AC voltage, high AC to low AC. This is called step-up transformer. 200 volts AC to 2000 volts AC. So how do you do the problem? 200 ESC, this is secondary voltage. 2000 higher voltage. Number of turns in primary 10, number of turns in secondary how much? 0, 0 gets cancelled. 10. Number of turns in secondary is
They are asking magnetism matter. What they are asking? Magnetism matter. Often they are done. What they are asking? So magnetism matter. Magnetism and matter. What they are asking? Define dip. Definition. Define declination. Define dip and inclination. Magnetic elements of the earth. What is dip? What is the angle made by the resultant S field with horizontal? What is the resultant S field with the horizontal? This is called rotational resultant S field is nothing but BH. Is nothing but BD. Whatever angle is this is called dip. Tan delta is called vertical component of field by horizontal component of field. BH is called horizontal component. B is called total field. Declination, angle between magnetic meridian, angle between geographic meridian and magnetic meridian. Geographic meridian and magnetic meridian. The angle between them is declination. Right, students? Why magnetic lines of force are form continuous loops? Because magnetic monopoles will not exist. Why magnetic lines of force are continuously staying? Magnetic lines will form continuous closed loops. So magnetism matter. This question is magnetism matter. Magnetic lines form continuous closed loops because it runs from north to south. Magnet is there. Lines of force are north to south, inside, south to north. So magnetic monopoles will not exist. Magnetic lines of force are closed loops. Magnetic lines of force are closed loops. But whereas electric lines of force are open curves. Because outside north to south, inside south to north it will travel. So magnetic monopole will not exist. This is what the symbol. Then I am telling you what is the optics question. What is dispersion? No, splitting of white light into 7 colors is called dispersion. Which color disperse more? Violet color. More dispersion, more deviation is there for which color? Violet color. Okay students, some of the very short questions I discussed. Next time when we meet second year class students, along with long questions, again little bit clearly, very short questions I will mention some. One more paper I will take, one paper I will take. One more paper I will take, it will take 5 minutes only. I will tell very short questions and then I will have to do for one more class is there for second year, one more class I need, that is long questions. Long questions comes from waves, current electricity and nuclei. So at least 3 questions we discuss long questions in one class. That is second year end of the program students. We discuss short questions. Now very short questions we discussed, some more questions we discussed. Thank you very much students. Please observe the video nicely and share it to others. అందరికి చూడండి ఒకసారి లైవ్లో చూడండి, తర్వాత రికార్డెడ్లో చూడండి.